Herzlich willkommen am FBG. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen der Schulleitung. Toll, dass der Saal so voll ist. Ich sehe ganz viele ehemalige Schüler, Kolleginnen und Kollegen, jetzige Schüler und freue mich, dass Sie alle gekommen sind heute zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Lars Reinking, für die, die mich nicht kennen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausstellung Jüdische Nachbarn. Wer war Heinz Mayer? Im Rahmen unseres Schulprojekts Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, hat sich der Leistungskurs Geschichte der Q2, der ein Koop-LK aus beiden Gymnasien, FBG und RTG ist, das muss an dieser Stelle fairerweise betont werden, gemeinsam haben wir uns der Herausforderung gestellt, die Feierlichkeiten zum Gedenktag des 27. Januars dieses Jahr gemeinsam zu gestalten, also dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, vor jetzt etwas mehr als 80 Jahren. Dazu haben wir uns auf eine Spurensuche zum ehemals reichhaltigen jüdischen Leben in Schwerte gemacht. Wir freuen uns sehr, dass so viele heute Abend gekommen sind, um das Ergebnis dieser Projektarbeit zu betrachten. Gemeinsam mit Ihnen begehen wir damit nicht nur einen Gedenktag, sondern wir versammeln uns auch in einer Zeit, in der jüdisches Leben in Deutschland nach den furchtbaren Terroranschlägen der Hamas erneut akut bedroht ist und rechtsextreme Parteien unsere Demokratie im Innern gefährden. Durch ihre Anwesenheit setzen sie heute auch ein Zeichen, diesen Gefahren aktiv entgegenzutreten und sind Teil einer lebendigen Erinnerungsgemeinschaft. Vielen Dank dafür. Ich begrüße in diesem Rahmen unseren Bürgermeister, Herr Axurgos, toll, dass Sie da sind, sowie die weiteren Vertreterinnen der Parteien, der Kirchen und demokratischen Initiativen unserer Stadt. Ich begrüße auch besonders Herrn Kafkin und von der jüdischen Gemeinde Dortmunds. Ihre Anwesenheit ehrt uns besonders. Shalom. Ich freue mich darüber hinaus, enge Freunde der Schwerter-Familie Heinz Mayer zu begrüßen, zumindest potenziell. Sie schrieb mir gerade, sie ständen noch im Stau und stoßen im zweiten Teil der Veranstaltung dazu, dass diese beiden Menschen heute bei uns zu Gast sind, ist auch nochmal ein kleines Wunder, das aus dem wunderschönen Artikel in den Ruhrnachrichten hervorgegangen ist. Eine Woche später erreichte mich eine E-Mail einer Amerikanerin bzw. eines holländischen Pärchens, die überwiegend in den USA leben, die zufällig die Nachbarn in New York des jüngeren Bruders des jüngeren Sohnes von Heinz Mayer sind und die im Moment zufällig in Deutschland sind und uns angemeldet haben und gefragt haben, ob sie teilnehmen dürfen. Und sie will eigentlich auch ein paar Sätze sagen und ich hoffe, das macht sie auch noch, aber sie ist noch auf der Autobahn. Damit rückt die Familie Heinz Mayer ins Zentrum. Sie sehen im Hintergrund schon ein Bild von Heinz Mayer als junger Mann in Schwerte in seinem Büro als Rechtsanwalt in Anführungszeichen, müsste man sagen. Er ist mit unserer Schule insbesondere verbunden, weil er hier 1926 sein Abitur abgelegt hat mit besten Noten. Seine beiden Söhne, die in den USA schon geboren sind, Ronald und Richard, haben uns bei den Recherchen unserer Arbeit sehr unterstützt und den einen von beiden werden wir gleich auch, wenn die Technik hält, auch persönlich kennenlernen. Ich möchte nun darauf eingehen, wie es zu dieser für uns prägenden Begegnung zwischen der Familie Mayer und unserem LK gekommen ist. Alles begann mit einer Serie von Familienfotos, die wir im Stadtarchiv Schwerte bei einer Recherche gefunden haben. Die Herkunft dieser Fotos, knapp 12, war zunächst unklar. Erst der Journalist und Lokalhistoriker Alfred Hinz konnte klären, dass diese Bildserie ihm vor ca. 15 Jahren von einem Lehrer aus Hawaii per E-Mail zugesandt wurde, der sich nach einem Deutschlandaufenthalt für seine jüdischen Vorfahren in Schwerte interessierte und auf die Suche gemacht hat. Wir machten uns dann als Kurs auch auf die Suche und fanden einen Richard Mayer, pensionierter College-Professor in Maui, im Internet, dem wir geschrieben haben, und er antwortete innerhalb von 5 Stunden und sagte: "Yes, I am the son of Heinz Mayer and would like to get in contact with you." Von da an nahm eine wunderbare Arbeitsbeziehung ihren Lauf, dessen Ergebnis die heutige Ausstellung und auch gleich der Live-Chat ist. Ich danke in diesem Kontext ganz herzlich Herrn Alfred Hinz für
für seine Forschungsarbeit zum jüdischen Leben in Schwerte. Ohne diese Forschungsarbeit wäre diese Ausstellung so nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank. Mein Dank gilt auch den Kolleginnen des Stadtarchivs, Frau Beate Schwietz und Dr. Andrea Niewert. Sie haben uns mit wertvollen Dokumenten versorgt und zum Teil heute auch mitgebracht. Die können Sie in der Vitrine sehen. Wir haben sie gerade noch aufgebaut und beschriftet. Und die zeigen wir heute zusammen mit den bislang unveröffentlichten Fotos und Dokumenten der Familie Mayer, die Herr Hinz damals im Auszug bekam und die wir jetzt ergänzt haben. Unser Kollege Christopher Martha hat diese Fotos in akribischer Feinarbeit für diese Präsentation heute aufbereitet, zum Teil wieder mit Farbe versehen und so erneut zum Leben erweckt. Das Ergebnis sehen Sie hinter mir. Meine Kolleginnen Miriam Sorg, Kerstin Neuroth, Sandra Obenhaus, Andreas Wedkamp und nicht zuletzt Sabine Feil, auch unser Hausmeister Rainer Künzel, haben an vielen Stellen inhaltlich, organisatorisch und technisch bei der Realisierung dieses Projektes unterstützt. Ihnen allen auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gern das Wort an meine Schülerinnen selbst geben, um ihre Perspektive auf das Projekt zu erläutern, bevor wir dann nochmal auf Heinz Mayer zu sprechen kommen. Bitte. Hallo und guten Abend, mein Name ist Schlieper. Ich bin Teil des Geschichtsleistungskurses hier am FBG. Berechtigterweise muss erwähnt werden, ich bin Schüler vom RTG. Und wenn ich in all die vielen Gesichter blicke und sehe, wie viele Besucherinnen und Besucher heute hier Abend sitzen, muss ich mich daran erinnern, wie oft Herr Reinking uns tatsächlich gefragt hat, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie wir vor allen Menschen stehen werden. Ziemlich oft kam die Frage, könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Und ich glaube, für uns als Schülerinnen und Schüler, die sowas noch nicht gemacht haben, war es ziemlich schwierig, sich das vorzustellen. Aber jetzt sitzen und stehen wir hier und es ist wunderschön. Wie gesagt, wir haben eine historische Spurensuche hier durch Schwerte mit begehen, mit verfolgen dürfen und es war wirklich hochspannend, durch einen Ort zu laufen, in dem man aufgewachsen ist, durch Straßen zu gehen, sich Häuser anzugucken und auch Bilder von früher zu sehen, an denen wir gemerkt haben, wie bewegend Geschichte noch sein kann. Normalerweise Geschichtsunterricht, bisschen verschrien als wir machen mal das Buch auf und lesen, was damals passiert ist. Aber diesmal haben wir gesehen, was für Zukunft Geschichte mit uns trägt und möchten das besonders auch heute hervorstellen. Ja, danke schön, Finn. Mein Name ist Anna-Lena Trute. Ich bin auch Teil des Leistungskurses, des Kurses vom FBG und RTG. Man muss sagen, ich bin vom FBG. Ich glaube aber, das tut in diesem Kurs eigentlich nie was zur Sache, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, an der Stelle wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie heute, wie Herr Reinking auch immer, gepredigt und gebetet hat, so zahlreich erschienen seid. Die Frage kam wirklich sehr oft, könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Und ich glaube, dass wir das alle nicht so richtig konnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier standen. Und ich bedanke mich wirklich herzlich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Denn wir sind heute da, um die Geschichte unserer jüdischen Menschen, unserer jüdischen Nachbarn, insbesondere des Lebens von Heinz Mayer nachvollziehen zu können und miterleben zu können, damit sie nicht vergessen wird. In dem Kontext wollen wir Schüler uns auch ganz herzlich bei unserem Lehrer, bei Ihnen, Herr Reinking, sehr herzlich bedanken für ganz viel Zeit, die Sie in dieses Projekt investiert haben. Das ist Ihr Herzensprojekt, das ist uns sehr bewusst. Und ich finde auch, dass das an der Stelle einen Riesenapplaus verdient hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Lehrer außerhalb der Zeit, die er in der Schule ist, noch so viel Zeit für seine Schüler opfert, investiert, sein Herzensprojekt nachverfolgt, damit wir etwas lernen. Ja, ich denke, ich spreche im Namen von allen uns Schülern des LKs, dass wir wirklich sehr froh und dankbar sind und auch sehr zu schätzen wissen, welche Möglichkeiten dieses Projekt für uns geboten hat und wie viel Sie dafür arrangiert haben. In dem gegebenen Rahmen haben wir die schrecklichen Geschehnisse des Nationalsozialismus erfahren und wir wünschen uns, dass auch noch die folgenden Kurse und Klassen
aller Schulen die Möglichkeit bekommen, die Schicksale der unterdrückten und vertriebenen Opfer der NS-Zeit kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass diese nicht vergessen werden. Denn das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Wir sind hier, um zu erinnern, dass die Menschen, die damals vertrieben, gefoltert, getötet wurden, die Anerkennung bekommen, die ihnen damals genommen wurde. Wir denken, diese Art von Projekt ist wirklich etwas sehr Wertvolles. Und insbesondere die Gespräche mit Heinz Mayer, den wir gleich hoffentlich noch hören live, haben uns etwas Besonderes gezeigt. Sie haben uns die Person Heinz Mayer nochmal näher gebracht und eine gewisse Lebendigkeit verliehen. Der Holocaust ist passiert. Eine solche Ausgrenzung, Verfolgung und Unterdrückung kann wieder passieren. Und nun ist es Zeit dafür zu sorgen, dass dies nie wieder geschieht. Und aus dem Grund ist es uns wirklich sehr wichtig, nochmal einen Aktualitätsbezug zur heutigen Lage herzustellen. Dankeschön. Guten Morgen, mein Name ist Jonas Gruner. Ich bin wie alle hier Teil von dem durchaus sehr interessanten Geschichts-LK, um da einmal einen kleinen Zug zu geben. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Ja, wir reden häufig darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, aber welche Bedeutung hat diese Vergangenheit überhaupt für uns heutzutage? Ich meine, gerade in den aktuellen Zeiten, in welchen rechtsextreme Parteien, wie zum Beispiel die Alternative für Deutschland und dessen Vertreterin, absurde Fantasien von einem ethnisch reinen Deutschland haben, müssen wir uns aktiv für die Demokratie einsetzen und sie eben nicht als Gott gegeben ansehen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden die Rechtsextremen weiter den Diskurs bestimmen und eben den Diskursraum und den Raum des Sagbaren weiter in ihre Richtung verschieben. Um das zu verhindern, das hat uns gerade die Vergangenheit gezeigt, müssen wir als Demokraten zusammenhalten und gerade in Zeiten, wo die Demokratie Gegner hat, zusammenstehen und sich nicht in machtpolitischen Kämpfen selbst zerfleischen. Gerade deshalb ist die Erinnerungskultur, wie wir sie heute zelebrieren, besonders wichtig. Deshalb müssen wir eben dafür sorgen, dass Schicksale wie das von Herr Heinz Mayer in Deutschland nie wieder passieren dürfen. Nie wieder ist jetzt. Bevor ich nun an Herr Reinking übergebe, wollte ich noch sagen, wer die Möglichkeit hat, am Samstag auf den Postplatz zu kommen um 11 Uhr, es findet dort außerdem eine Kundgebung gegen Recht statt. Vielen Dank euch. Ich sage euch das auch im kleinen Kreis nochmal, aber an dieser Stelle nochmal so viel. Euer Engagement für dieses Thema geht weit über das hinaus, was im Alltagsunterricht stattfindet. Und ihr habt Großartiges geleistet und selbstständig euch positioniert an so vielen Stellen, auch hier jetzt selbstständig gesprochen und euch mit dem Thema auf so vielfältige Weise auseinandergesetzt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das gehört zu meinen schönsten Erfahrungen in meinem Lehrerleben. Und das war wirklich großartig. Und es war und ist immer noch eine wunderbare historische Reise mit euch. Heinz Mayers Geschichte, soweit wir sie jetzt gehört haben, ist die eines jüdischen Nachbarn einer deutschen Kleinstadt. Integriert, etabliert, engagiert in Sport und Kultur bis zum Bruch von 1933. Der Zwiespalt von Integration und Ausgrenzung wird in den Lebenszeugnissen, die Sie gleich in der Ausstellung wahrnehmen können, absolut deutlich. Wir wollen Heinz Mayer und seine Zeitgenossen dazu einmal selbst zu Wort kommen lassen und haben einzelne Quellenzitate ausgewählt, die wir für besonders einpräglich hielten und die so uns auch in unserer Arbeit sehr stark geleitet haben. So schreibt der Landessportleiter im Jahr 1938 an Heinz Mayer in einem Brief.
Zu meinem größten Bedauern nehme ich zur Kenntnis, dass auch Sie, lieber Sportkamerad, uns Impulse verlassen wollen. Ich bedauere dies umso mehr, dass ich Ihnen, einen meiner besten Bezirkssportleiter, gehen lassen muss und bestätige Ihnen gerne, dass es für mich schwer sein wird, einen geeigneten Nachfolger für Sie zu finden. Heinz Mayer erfuhr hier in diesem Brief und an vielen anderen Stellen von Freunden und Weggefährten aus Schwerte an so vielen Stellen besondere Wertschätzung, dass das Gegenteil der politischen Entwicklung umso drastischer erscheint. Und diese Wertschätzung schützte ihn letztlich nicht vor der Verfolgung. Erst die Flucht in die USA bot die Chance auf Überleben und auch einen Neubeginn. Wie schwierig sich dieser Neubeginn gestaltete, zeigt eine Passage des Antrags Mayers auf Entschädigung aus dem Jahr 1953, den Sie auch in Gänze in der Ausstellung sehen können. Seit Februar 1940 wohne ich in Boston. Als Jurist hatte ich keine andere Wahl, als das erste Arbeitsangebot anzunehmen. Ich begann im März 1940 für ein Restaurant Konzept zu arbeiten. Ich fing damit an, Flaschen und Gläser zu spülen, die Boden zu schrubben und die Toiletten sauber zu halten. Ich bin heute noch weit davon entfernt, eine Lebensgrundlage zu haben, wie ich sie gemäß meiner Berufsausbildung in Deutschland haben würde. Die gehörte Geschichte Heinz Mayers ist die eines verhinderten Lebens, eines Lebens versperrter Chancen und Möglichkeiten. Die Wanderausstellung im ersten Teil des Foyers zeigt exemplarische Schicksale dieser jüdischen Nachbarn in unseren Städten und hier vorne in der Aula auch auf dem Land. Sie zeigt, wie reichhaltig, vielfältig, integriert jüdisches Leben in unserer Region war, bevor mit der Shoah der beispiellose Zivilisationsbruch folgte. Die Biografie Heinz Mayers schließt daran an. Sie sehen sie im zweiten Teil der Räume. Sie zeigt aber noch mehr. Mayer erscheint hier nicht nur als Opfer, sondern, und das ist ein großes Glück, auch als Überlebender, der trotz seines Schicksals immer an die Chance der Verständigung und auch der Versöhnung glaubte. Und das bis zum Ende seines Lebens. In früheren Jahren schrieb er, direkt nach dem Krieg, 1947 zu Weihnachten, an einen ehemaligen Sportkameraden aus Schwerte. Da lebte er schon in Boston in den USA. Anstelle sich zu bemühen, die Unterschiede zwischen uns herauszufinden, sollte man sich bemühen, erst einmal das Gemeinsame herauszufinden. Wenn wir Menschen nicht auf ein höheres Ideal uns einigen können, dann ade Menschheit. Wir sollten unseren Kindern erzählen, dass jenseits der Grenzen Menschen wohnen, die mit derselben heißen Sehnsucht ewigen Frieden herbeiwünschen. In diesem Sinne und mit diesem Hintergrund möchte ich jetzt Richard Mayer versuchen, das Wort zu geben, seinem ältesten Sohn, der schon in den USA geboren ist und der mit uns dieses Projekt maßgeblich entwickelt hat. Ich hoffe, dass es technisch funktioniert. Er hat mir gerade geschrieben per WhatsApp, er wäre connected. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch bin. Im Anschluss an dieses Grußwort, das er für uns vorbereitet hat, weil er aufgrund seines Alters heute nicht hier sein kann. Er sagt, wenn ich 6 Jahre jünger wäre, hätte ich es noch gemacht. Aber er sagt, mit 81 ist es ihm auch dann zu weit und das ist ja auch klar. Aber er hat sich sehr viel Zeit genommen, für sich selber nochmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich mitteilen, wenn ich die Gelegenheit habe, hier zu den Menschen zu sprechen, in der Schule, an der mein Vater Abitur gemacht hat. Und ich lade Sie ein, das aufzunehmen und auch dann sich danach, so haben wir das geplant, erstmal in Ruhe die Ausstellung anzuschauen. Und dann haben wir die Gelegenheit, so gegen 6, 6:30 spätestens, dann nochmal ins Plenum zurückzukehren. Er hat sich eine kleine Pause gewünscht zwischendurch und dann hat er sich bereit erklärt, auch im Live-Chat nochmal Fragen zu beantworten, die vielleicht aus dem Plenum kommen, sodass wir nochmal ein bisschen enger können. Das wäre schön und Sie finden auf den Tischen kleine Karten, wenn Sie sich eine Notiz machen wollen. Dann sammeln die Schüler gleich die Karten ein, stellen das in den Chat und wir können nochmal in Kontakt treten. Und jetzt versuchen wir erstmal in unsere Runde zu holen. Ich bitte Sie um einen kurzen Moment Geduld.
Nice to meet you. Oh, ich bin stumm geschaltet. Das ist natürlich schlecht, wenn ich stumm gestaltet. Hello Richard, nice to meet you. Can you hear us? Yeah. Can you see me? Yeah, we can see you. We can hear you. Very good. Perfect. Very good. Welcome to FBG Gymnasium from the other side of the world. Yes. Und I will say to everyone, guten Abend. Bitte entschuldigen Sie mir, dass ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Es ist ganz schrecklich. Hoffentlich können Sie meine Englisch verstehen. Welcome from the other side of the world. I'm sitting in Hawaii, and I want to welcome you to this exhibition that honors my father and our family. I first would like to say a few words about myself before thanking the many people who have contributed to today's exhibition. I was born in 1942 in Boston, USA, and will be 82 in 2 weeks. I traveled widely and taught geography at the local college in Hawaii for 34 years. My wife is from India. We met in Central Africa. We have 2 children, one of whom is a professor and the other a manager in the hotel industry, and we have many grandchildren. There are many people to thank for organizing and presenting this exhibition. I especially wish to thank Dr. Reinking, with whom I have developed a very friendly and special relationship. He has brought the Heinz Mayer family back to life. For that I'm thankful. I also want to thank the Friedrich Behrens Gymnasium students for allowing me to share the experiences of my family and for their considerable efforts to understand events in Germany that took place 100 years ago. Vielen Dank, Studenten. I would also like to recognize several other people, especially Heinz Mayer, Herr Abgeordnetes, FBG Gymnasium Principal, Herr Klanker, and a special guest from Dortmund's Jewish community, Herr Kafkin. Thank you for coming to the exhibition. My father was born in Trute in 1907. My grandmother, Bertha, and her Dickhoff family had lived in Trute for many generations. My grandfather David was born in Dortmund, Herne, and moved to Trute when he married in 1901. In 1904, they had their first child, my Aunt Hilda, always known by her nickname, Hina. My grandfather David had a butcher shop, Metzgerei, on the Marktplatz, and during World War I, he was a soldier in the German army. After the war, he tried to re-establish his butcher shop, but had multiple sclerosis disease and was unable to continue working. My father Heinz went to the Jewish Volksschule the first few years, and he also attended Hebrew school, where the students learned about the Jewish religion. Thereafter, he attended the Schweizer Gymnasium until he passed the Abitur in 1926. His family was very poor, and Heinz did not have money to continue his studies at the university. He went to Göttingen, where his relative was able to find him gymnasium students who needed to be tutored. By tutoring students, he was able to work his way through Göttingen University and get his law diploma. He then worked for several years in different courts as a referendar and achieved his Doctor of Law degree in 1932. Just a second here, I lost my place.
Finally, in June 1933, he was able to go to Berlin and take the major law examination to become a lawyer. He passed the legal examination, but the very same week, in late June 1933, he was unable to enter the legal profession because the Nazis passed a law forbidding Jews to be lawyers. He returned to Schweitzer and became a legal advisor out of an office in his own home. Even this was prevented by a new law passed a few years later in 1936 by the Nazis. During these years, my Aunt Hilda spent much time taking care of my grandfather, who was no longer able to work and was in a wheelchair. After 1936, it became very difficult for my father and all Jews to do the things which they were trained for and for which they had worked so hard. My father could no longer be a lawyer, nor legal advisor, and became a credit manager in the town of Witten. In the summer of 1938, my father became engaged to my mother, Ruth Aron, who lived in Essen, Kupferdraht. Then, in November 9th, 1938, Kristallnacht destroyed any opportunities for Jews to continue to live in Germany. My father was beaten, taken to prison, and the following day sent to Sachsenhausen concentration camp near Berlin. The conditions were so bad there that only once was my father able to describe the conditions and the punishment of the prisoners. At that time, the Nazi government wanted the Jews to leave Germany, but they were killing those whom they viewed as politically undesirable and physically unable. My father was released from the concentration camp so that he would leave Germany, but he needed to get a visa so that he could enter another country. During that time, my mother received a visa because she had a relative in the United States. She went there in January 1939 and worked to get my father a visa. However, in September 1939, Germany attacked Poland, and the Nazis forced my father to do labor in Poland, harvesting crops. My father did get a visa from my mother did get a visa for my father, and in February 1940, shortly before Germany attacked the Netherlands, Belgium, and France, he was able to escape Germany and go to the United States. My mother was able to get a visa for my father in February 1940, shortly before Germany attacked the Netherlands. He was able to come to the United States. Once they both got out of Germany, they tried to get a visa for their parents, but even though they sent money to Germany, they were unable to get them out and get a visa for them to leave Germany. All four grandparents either died or were murdered in the next 4 years. My parents married in 1940, and I was born 2 years later, and my brother was born in 1946. Life was very difficult for my father. He could not become a lawyer in the United States because of language difficulties and because the legal system in the United States was quite different. Instead, he had to work doing menial tasks in a restaurant, making donuts, cleaning toilets, etc. Years later, he became the manager in that company, but was never able to be the lawyer he wanted to be. Because of the difficulties in Nazi Germany in the 1930s, he suffered from severe headaches the rest of his life. I can now look back, and I am very proud that my father was always a strong advocate for peace and international understanding. Within our community, he joined a Christian organization dedicated to world service. He also worked with an organization that helped new immigrants coming into the United States. Those activities gave him and my mother great satisfaction. After the war, my father got into contact again with several Schweitzer families who had been kind to him during the Nazi period.
he always spoke about the fact that there were many good Germans who did not follow the Nazis. Finally, in 1970, my father visited Trute and renewed his friendship with those who had helped him during the 1930s, the difficult period. Finally, I wish to add that I am so pleased with Dr. Reinking, FPG students, who have not only learned about my family, but have learned much about the events 100 years ago. Hopefully, the students and the town of Trute will do what it can to resist the growth of fascism, which is occurring not only in Germany, but also here in the United States. Let us hope that future generations will be more tolerant of the differences of others, whether they be religious, political, or national. Now, I hope you find the exhibition both interesting and educational. I look forward to your comments and questions later on. And thank you for listening. Did you hear the clapping? Did you hear the clapping? Yes, sir. Yeah. Heard it and saw it as well. And I'm very pleased so many people have come. Thank you. Thank you so much. We are so grateful for your introduction and that everything worked so well. And as we discussed it, we will meet again. We'll meet again in about 30 minutes. I write you. And yeah, have a good break. Yeah. And we see again. Good. Enjoy the exhibition, everyone. Thank you. Thank you so much. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude. Wir wünschen Ihnen viel Freude und erkenntnisreichen Rundgang. Und wie gesagt, in circa einer halben Stunde sehen wir uns gerne wieder hier mit Ihren Fragen und können dann nochmal in den Austausch gehen. Und jetzt erstmal ein gutes Getränk und einen guten Tag. Ja? Nur ein paar Worte. Also mein Motto für heute war: Life sometimes separates people so that they can realize how much they mean to one another. Denkt mal drüber nach. Vielen Dank an alle für die wunderbaren Recherche, die Sie über Heinz Mayer und seine Verwandten durchgeführt haben. Mein Nachbar Ron Mayer in New York war sehr gerührt, als er den Artikel in den Ruhrnachrichten las und dort das Bild seines Vaters sah. Rons Eltern lebten ein langes Leben in den USA, bis sie kurz vor ihrem 91. Geburtstag starben. Ron erzählte mir mehrmals, dass eine der stolzesten Errungenschaften seines Vaters der Abschluss als Primus an ihrer Schule war. Ron ist gerade 78 Jahre alt geworden und wünscht Ihnen alles Gute für Ihr Abitur und Ihre künftigen Pläne. Okay, Richard. Everybody's listening to you. We are grateful for the opportunity that we can get together right now.
And Yes. we would like you to look at the chat and choose questions you like and to give us a little insight in your perspectives and your family. And yeah, we're looking forward to listen to you. Okay. First question. Did your parents' history in Germany influence the way you view life? I think very much so, but in some respects not at all. Let me try to explain. When I grew up, it was when I was very young, during the very first years. Sorry. Okay. Go ahead. It was just my fault. Okay, should I start again or should I Yes, continue? please. Yeah, I'm sorry. Okay. Did your parents' history in Germany influence the way you view life? In many respects, yes. Because my parents came as immigrants to the United States and spoke often about Germany, and because my aunt, Hilda, went to India after she fled Germany, I was very much aware of the whole world, much more so than most Americans who look at their own country. And therefore, I wanted to travel very much, and as a young man, I joined the Peace Corps, this American program, and I went to Nepal and worked for 2 years in the country of Nepal as a volunteer. And I traveled very extensively. My father also talked very much about the world rather than just the United States. And I think that gave me a role. And so I ended up as a professor teaching geography in the college. And it was the geography which I taught was social geography. That's Erdkunde in German. And I taught social geography. And it was about migration, about population, urban life, etc. So I think my father's coming to America as an immigrant, and of course many immigrants come to the United States, but I had a real international perspective on life. Thank you, Können Sophie. Sie mir verstehen? Second question. How often did your father speak about Schwerter, and did he speak about Schwerter in a positive or negative way? My father often spoke about Schwerter, much more about Schwerter than he did about the difficulties during the Nazi period. He spoke about life in Germany growing up. He told me very many stories about his schooling in Schwerter, about the gymnasium, and his experiences there. Many of the teachers who were his teachers in the gymnasium had been soldiers in the German army during World War I. And many of them were also old. Many of the younger men had died in the war, and many of the teachers that he had were quite old. And he talked often about the jokes the children, the students, played on their teachers. He spoke about his life, but it was also a difficult life because his family had only a butcher shop and he was quite poor. My father spoke about sometimes before going to school, he would have to go to the meat market and get the meat from the market and bring it to his father's butcher shop, carrying the meat in a wagon, pulling himself like a horse, pulling the wagon to the butcher shop. And he spoke it's not a bad way. He said that was a good experience because you begin at the bottom and then in life you work your way to a higher level. And that's good. And he also spoke fondly, very nicely, about the number of Germans in Schwerter, of his neighbors and friends who were friendly to him even during the Nazi period. So overall, he had a very positive experience in Schwerter, and I was very happy. In 1969, I visited Schwerter and met some of his old friends, and I told him that they would like very much for him to come back to Germany to meet them again in Schwerter. And so in 1970, he came back to Schwerter and met very friendly people. He met even one old girlfriend of his whom he knew before he met my mother. And
But unfortunately, he also told me that during the Nazi period, because that lady was not Jewish, she was Christian, he was not allowed, after the Nazis came to power, to have a non-Jewish girlfriend. And so he told me very sadly that all his photos of his early period with any of the non-Jewish families, he had to tear up and burn the pictures. And that was, for him, sad, because it was part of his life he could no longer have. But overall, his impression of Schwerter was very positive. You often talk about the Nazi period in your family. Very rarely. The Nazi period was something, not just in my family, but I think in all of the Jewish immigrants who came to the United States, it was very difficult to talk about that period of time. Almost never, and only on very few occasions, did my father mention a few things. He rarely mentioned anything about the difficulties, his job. He told me a few facts, which I think in the exhibition you have shown his work going to the taking his examinations, and then later on his inability to do work as a lawyer. That frustrated him his whole life. He wanted very much to have been a lawyer, and that could not be possible in the United States. But the Nazi period was something, and he also spoke about the fact that during the fascist Nazi period, there were many good Germans who were not following Hitler and not following the Nazis, but they, of course, were afraid for their own lives. And the same thing I must say in the United States today. There are many who are supporting Trump and many other Americans who are very much opposed, and there is a degree of fear even in the United States. So this is not only historical, it's also something very much modern, that people are afraid very much of this period of time, this fascist idea that is permeated not just the United States and Germany, but a number of other countries as well, who have dictatorial tendencies in the population. Since your father experienced how hard it was to flee and live in another country, how would you want Germany to treat immigrants who had to flee from their home country? This, of course, is a very significant problem, not just in Germany or France or Europe, but in the United States as well. So many people from the poorer countries want to come to our country. Some of them are coming only for economic reasons. They want a better life for themselves and for their children. Some of them are coming because of persecution, like my father came to the United States because of persecution and fear in Germany. And we have to find policies. As a geography teacher, I'm very aware of how the world's population has grown over the years. So much so that now many parts of the world can no longer sustain the populations which they have. In other words, the population is greater than the resources in Africa, in South America, in the Middle East, other places. And so people are leaving because life is so difficult. And I cannot tell Germany how they should treat the immigrants. Hopefully they will treat them well, but to open the doors for the unlimited number of people who want to come is also a problem. And so we must find ways, I think, to go to those countries and help those countries increase their food supply and create better conditions in the less developed world. Not just put fences up, but also begin thinking about how we can send aid to help. And that includes, I think, most importantly, population control. Unless the population of the world, not just in India and in Africa and South America, but also in our own country, Germany, United States, Europe in general, all of us must think that our planet Earth cannot keep growing population. We will all have to reduce the size of our population in order that people can have a good life. So it's a complicated question. Both political and social issues are involved.
The question asks, are you Jewish? And if you are, what does your Jewish heritage mean to you? Of course, my parents grew up in a Jewish family. I was not raised with any strong religious training. And my own children, my wife and I, we also have not raised our children with any strong Jewish traditions. In fact, my wife is Catholic, Roman Catholic. And so we are just different parents. Our parents, as parents, we are different. And we have not raised and not honored, let's say, many of the traditions of the Jewish religion. I also am concerned, and now I'm going to say something quite political, what is happening in the Middle East right now with Hamas and Israel, that I am very disturbed by the difficulties that the people in Gaza and in the West Bank are suffering now. I think this is not acceptable behavior by Israel, and I want to separate what Israel is doing from what many Jews in America think. Many Jews here, I think, are opposed to Israel doing many of the things they're doing there, and this is a division even in the Jewish community as to how to behave now in the modern world with the situation that is going on there. Last question on the chat that I see. Did the First World War also influence your father's life? The First World War only, during the war, it was of course difficult for all Germans during the First World War because there were shortages and because the men were away fighting and my father's butcher shop was not open, so there were difficulties during the war. And then after the war, my grandfather, David Mayer, came home and he had multiple sclerosis. And that meant first he could work a little, and then later on in the 1920s and 30s, he could not work at all. And so my father's family was very poor, and this I cannot say it's because of World War I, but because of the difficulties that his family had. And then of course it was made much worse when the Nazis began in 1933. My father often said that his headaches, the rest of his life, he had very severe headaches, began really in 1933 when the Nazis came to power. I don't know if there are other questions or comments. If anybody wants to make a comment or question. Ich gucke in die Runde. Bitte. Deutsch oder Englisch? It doesn't matter to me. Do it in English. Yes, come to the My front. name is Uli Kopitz. First, a personal question. And aloha I to think you. Sie müssen das hier vorne machen, sonst wird die Saalanlage das nicht übertragen. We have a question from a former colleague, and he's really close to Hawaii. And ja, kommen Sie gerne hier I hin. would like to look into his face. Ja, aber dann kommen Sie hier hin. Kommen Sie hier hin. Sprechen Sie von hier. Okay, anyway, first of all, aloha to you, and thank you very much for getting up so early, because I know about the time difference, how difficult it was for you, probably. Yes. Then I have a very personal question, because I spent a couple of weeks in Maui, and my personal friend was Maui High School principal, Richard Higashi. Do you happen to know him? I knew him years ago. He was the principal there, and I knew him then. I did not know him well, but I know the name, certainly, and I knew him. Thank you very much. So, very small world, though you are on the other side of the world. Exactly. Thank you very much. And then I have a second question about the current situation in Israel. You've already mentioned something, and Biden has changed his opinion a bit, because he keeps talking of the poor civilians in Gaza and West Bank. And I've had my own experience, because I've traveled very often to Israel, and my hip prevented me from spending time in Ashkelon this year. And I just wonder, because Biden is changing his attitude, is this just, what do you think, due to his election campaign at the moment? Because he's really in favor now of all the civilians
And well, there are different opinions about all this. What's your opinion? Thank you. Thank you. Thank you for the very, very important question. When the attack took place, Hamas attacked the Jewish communities in October, the reaction of Israel was two-part. One was military, the other was against the civilian population. Militarily, the Israeli army went into Gaza to try to eliminate Hamas. But they did something else. They also put a prohibition on food, medicines, oil, energy supply to go into Gaza. And this has had a major effect against the civilian. That was not an attack on Hamas, that was an attack against the Palestinians, to deny them food and medicines. And I think that part is what I think has begun changing the attitude of many people, including Biden. At first, he thought that yes, Hamas should be punished, but now he realizes that Israel went much beyond and was punishing all of the Palestinian people, denying them food, and making it difficult even to bring any kind of food, any kind of medicine, any fuel supplies in to help the people. Winter is there, even though it's not Germany, it still gets very cold there, and lacking food, fuel, and energy, many of the people in Gaza are greatly suffering. And I think Biden realizes that is not humanitarian. That is very bad what the Israelis do, and I feel the same way. This should not come. But the question is much more complicated because it also involves the West Bank and what the settlers are doing, taking over the Palestinian land in the West Bank and in East Jerusalem. And so I think that it's a difficult problem. And Israel, I think, has overextended its military and humanitarian efforts in a very bad way. Andere Aspekte, die Sie vielleicht noch fragen möchten? Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage vielleicht. Okay, thank you. Time's running out, and well, we are very political right now, and I think the last aspects are important aspects, but these are aspects with lots of perspectives on this, and thank you for your perspective, and we take it with us. And yeah, you have the last word for today. Do you want to say anything? I want to say that just finish on the political point, and that was my perspective. It is not universal among all of the Americans or all of the Jewish community. There are great divisions in the United States, just as there are in Germany with regard to these new fascist groups. There are divisions in Germany, so we can never think, and we should never generalize that everybody thinks the way one group thinks or the other group thinks. You have to be tolerant and try to understand the other side as well. Yeah. And I think your effort to bring the students and Trute together on this subject today, I think is very helpful for all of us to better understand each other. And I thank you very much. Thank you very much. We're closing up right now, and we meet again, we talk again, and it's the end of our... Thank you. Yeah. So, bye-bye. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.